I was very kindly received at the hotel, really no more than an inn, kept by a fat old lady and her 2 daughters. They were good, quiet people. The old lady was fond of the Duke, for he was now, since the late King's death, master of the Zanda lands and of the castle, which rose greatly on a mile or so from the inn. تم استقبالي بلطف بالغ في الفندق، وكان نزلا في الواقع لا أكثر. تديره سيدة عجوز ممتلئة الجسم مع ابنتيها الاثنتين، وكانوا بالفعل جماعة طيبين هادين. كانت السيدة العجوز مغرمة بالدوق، إذ بات الآن منذ وفاة الملك الأخير سيد الأراضي في زندا والقلعة المرتفعة على تلة سحيقة عند سفح الوادي، وكانت هذه القلعة على بعد نحو ميل من النزل. We know Duke Mitchell, said she. He has always lived among us. Every Rotarian knows Duke Mitchell, but the king is almost a stranger. He has been abroad, not 1 in 10 knows him even by sight. وقد أبدت العجوز أسفها بصدق لأن الدوق لم يحل محل أخيه على العرش، فقالت: نحن نعرف الدوق ميشيل، فقد عاش دائما بيننا. كل روريتاني يعرف الدوق ميشيل، لكن الملك غريب تقريبا، إذ كان في الخارج ولا يستطيع تمييزه بالرؤية أكثر من 1 من 10 أشخاص. And now, said one of the young women, they say he has shaved off his beard so that no one at all knows him. وقالت إحدى الصبيتين: والآن يقال أنه حلق لحيته حتى لا يعرفه أحد. Shaved his beard? cried her mother. Who says so? فصرخت أمها: حلق لحيته؟ من قال هذا؟ جوهان, the Duke's forest guard. He has seen the king. جوهان, حارس غابة الدوق. لقد رأى الملك. Ah, yes. The king, sir, is now at the Duke's hunting lodge in the forest here. From here he goes to Strelezzo to be crowned on Wednesday morning. نعم. الملك يا سيدي موجود الآن في كوخ الصيد الخاص بالدوق في الغابة هنا، ومن هنا سيذهب إلى ستريليسو حيث يتوج صباح الأربعاء. I was interested to hear this, and made up my mind next day to walk in the direction of the lodge, on the chance of coming across the king. استمعت لسماع ذلك، وعزمت أن أسير في اليوم التالي باتجاه الكوخ على أمل اللقاء بالملك. I wish he would stay at his hunting, went on the old woman, and let our Duke be crowned on Wednesday. وتابعت العجوز قائلة: حبذا لو يستمر في صيده ويترك التتويج لدوقنا يوم الأربعاء. As for me, said the younger and prettier of the 2 daughters, I ate black Michel. A red Elfberg for me, mother. The king's hair, they say, is as red as. قالت أصغر الفتاتين وأجملهما: أما بالنسبة لي فأنا أكره ميشيل الشرير. أماه، إنه ألفبرغ أحمر، يقال أن شعر الملك أحمر. كا. She laughed and looked across at me. ضحكت وتطلعت نحوي. Many a man has crushed his red hair before now, said the old lady. قالت السيدة العجوز: وكثير من الرجال من لعنوا شعره الأحمر قبل الآن. But never a woman, cried the girl. وصرخت الفتاة: لكن دون النساء. I thought it time to stop a quarrel. How comes the king to be here? I asked.
It is the Duke's land, you say. واعتقدت أن الوقت مناسب لمنع حدوث مشادة، فسألت: لماذا الملك هنا؟ تقولين أنها أرض الدوق. The Duke invited him, sir, to rest here till Wednesday. The Duke himself is at Strelitz preparing to receive the king. لقد دعاه الدوق ليستريح هنا حتى الأربعاء. أما الدوق فموجود حاليا في ستريلاسو يحضر لاستقبال الملك. Then they are friends. إذن هم أصدقاء. The younger girl threw back her head. Yes, she said. They love one another as men do, who want the same place and the same wife. رمت الفتاة الصغيرة برأسها إلى الخلف وأجابت: نعم، يحبان بعضهما البعض كرجلين يريدان نفس المركز ونفس الزوجة. The old woman looked angry, so I said quickly, the same place? You mean the throne, I suppose, but the same wife? How is that, young lady? نظرت المرأة العجوز إلى ابنتها غاضبة، فقلت بسرعة: نفس المكان؟ تعنين العرش على ما أظن، لكن نفس الزوجة؟ وكيف يكون ذلك أيتها الصبية؟ All the world knows that Black Michel would give his soul to marry his cousin, the Princess Flavia, who is to be the queen. العالم بأسره يعلم أن ميشيل الشرير، حسنا يا أمي الدوق، مستعد أن يضحي بروحه لقاء الزواج بابنة عمه الأميرة فلافيا التي ستغدو الملكة. Well, I said, I began to be sorry for your duke, but a younger son has to take what the elder leaves, and be thankful to God as he can. I laughed, thinking of Madame de Montbard and her journey to Strelitz. حسنا، أشعر بالأسف نحو الدوق، لكن على الابن الأصغر أن يأخذ ما يتركه له أخوه الأكبر ويشكر ربه قدر المستطاع. قلت ذلك ضاحكا فيما رحت أفكر بالسيدة دي موبان وبرحلتها إلى ستريلاسو. A heavy step sounded at the door and a man came in. سمعت وقع أقدام ثقيلة عند الباب وإذ برجل يدخل. We have company, Johann, said my hostess, and the fellow took off his cap. فقالت مضيفتي: لدينا زائرون يا جوهان. عندها رفع الرجل قبعته، ودهشت أنه حين رآني تراجع إلى الوراء. The moment that he looked at me, to my astonishment he took a step back as though, like the frontier official, he had seen something wonderful. ودهشت أنه حين رآني تراجع إلى الوراء كموظف الحدود، وكأنه رأى شيئا غير مألوف. What is the matter, Johann? asked the elder girl. This is a gentleman on his travels came to see the coronation. سألت الفتاة الكبرى: ما الأمر يا جوهان؟ لقد أتى هذا السيد المسافر لمشاهدة التتويج. The man had recovered himself, but he was looking at me in a strange, almost fierce manner. استعاد الرجل حينها رباطة جأشه، لكنه ظل ينظر إلي بنظرات غريبة قاسية. Good evening to you, said I. مساء الخير. Good evening, sir, he replied in a low voice, and the younger girl began to laugh. أجابني بصوت خافت: مساء الخير سيدي، وراحت الفتاة الصغرى تضحك. See, Johann, she said, it is the color you love. He was surprised at your hair, sir. It is not the color we see most of here in Zanda. انظر يا جوهان، إنه اللون الذي تحبه. لقد استغرب جوهان يا سيدي. لون شعرك، فهو لون لا نراه إلا نادرا هنا في زندا. I beg your pardon, sir, said Johann. I then said good night to them all and rose to my feet. The young girl ran to lie me on the way to my room. Johann still looked at me strangely as I passed.
As the girl went before me up the stairs, she said, "There is no pleasing Master Johann for one of your color, sir." وقال جوهان: المعذرة سيدي. عندها استأذنت متمنيا لهم فقال جوهان: المعذرة سيدي. عندها استأذنت متمنيا لهم ليلة سعيدة، وقمت خارجا، فلحقت بي الفتاة الصغرى لتضيء لي الطريق إلى غرفتي، لكن جوهان كان ما زال ينظر إلي بطريقة غريبة أثناء مروري. وفيما كانت الفتاة الصغرى تصعد السلم أمامي قالت: ليس أحب على السيد جوهان من لون شعرك سيدي. Maybe he prefers yours, I suggested. I meant sir in a man. لعله يفضل لون شعرك، أعني بين الرجال سيدي. What? I asked. Does color matter in a man? ماذا؟ وهل يهم اللون عند الرجل؟ I don't know, sir, but I like yours. It is the Elfberg red. لا أدري سيدي، لكنني شخصيا أحب لون شعرك. إنه أحمر الألفبرغ. Color in a man, said I, is a matter of no more importance than that, and I give her something of no value. اللون عند الرجل ليس مسألة مهمة، وأعطيتها شيئا زهيدا. I hope the kitchen door is shut, she said، وقالت: أتمنى أن يكون باب المطبخ مقفل. Let's hope so, I answered and left her. فأجبتها: لنتمنى ذلك، ثم دخلت غرفتي. In fact, however, I now know color is sometimes of great importance to a man. والحقيقة أدرك الآن مع ذلك أن اللون هو قضية بالغة الأهمية للرجل.